So 2024 JEE Mains Syllabus కొన్ని టాపిక్స్ యాడ్ అయ్యాయి, కొన్ని టాపిక్స్ డిలీట్ అయ్యాయి అన్నమాట. సో మనం ఎస్పెషల్లీ ఫిజిక్స్, ఇఫ్ యు సీ ద ఫిజిక్స్, some topics has been added and some topics has been deleted. So మనం if you see the topics, especially the first year syllabus, class 11th. So the first unit, physical world. So physical world, the topics which are deleted were scope and excitement, nature of physical laws, physics, technology and society. Okay, scope and excitement, and nature of physical laws, and technology and society. So these topics were deleted. So these are deleted topics, but no topic is added. Again, if you see, this is first chapter, and if you see the second chapter, units and measurements, in this, the topic added is least count. So you have LC, right? So the least count topic, this is one of the important topic, it has been added. So the deleted topics were, you see the deleted things, that is basically length, mass, time measurements and accuracy, and precision of measuring the instruments. So these are the deleted topics. And again, if you see motion in a straight line, nothing is added, but many topics were deleted here, especially graphical treatment of uniform acceleration, graphical treatment of uniform acceleration. So uniform acceleration graphical treatment delete చేశారు. Then elementary concepts of differentiation and integration. So differentiations అలాగే ఇంటిగ్రేషన్స్ ఇవన్నీ లేవన్నమాట. For describing the motion, position and displacement vectors. So position vector, say displacement vector. So this has been deleted. And in generally, vectors and notations, and its notation of vectors, and then general vectors and notations. So yes, equality vectors, multiplication of vectors by real numbers, equality of vectors and multiplication of vectors by real numbers, multiplication of vectors by real numbers. So ఇవన్నీ delete చేసినటువంటి టాపిక్స్ అన్నమాట. But in this motion straight line, so nothing is added. Again, if you see the fourth one,
say motion in a plane. Motion in a plane so nothing is added and nothing is this is deleted, so it is as it is, same syllabus. Then law of motion, in a law of motion, so law of motion కి వచ్చేసరికి ఏమి యాడ్ అవ్వలేదు, కానీ డిలీషన్ అనేది సే లూబ్రికేషన్ అనే టాపిక్ డిలీట్ అయింది. సో లూబ్రికేషన్ ఈస్ నాట్ దేర్, deleted. So then sixth one, work energy power. Work energy is power. So work energy power. So everything is same as it is. And if you see the seventh one, system of particles and rotational motion. System of particles and say rotational motion. So in this chapter, some topics were added and some topics were deleted. So what are the things added means basic concept of rotational motion. Basic concept of rotational motion. Rotational motion. So this is added. So ఇది యాడ్ చేశారు. సో డిలీట్కి వచ్చేసరికి you have momentum conservation and center of mass. So you have a conservation of momentum. So you know conservation of energy, conservation of momentum, right? So conservation of momentum is deleted, and center of mass, center of mass deleted, and center of mass of the uniform rod also deleted. Center of mass of uniform rod is deleted. So these are basically important things. If you see, so చాలా వరకు టాపిక్స్ అనేవి మనకు డిలీట్ చేయడం జరిగింది. సో ద థింగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ సింపుల్. సో అగైన్ we see the eighth one, gravitation. In gravitation, motion of a satellite, అంటే the things which are added is motion of satellite. So satellite motion ఎలా ఉంది అనేది యాడ్ చేశారు. Motion of a satellite, time period and energy of the satellite is added. Time period and energy of what? Satellite. అంటే లైక్ మనకి ఇప్పుడు ఈ చంద్రయాన్ అలాగే ఆదిత్య L1, సో ఇవన్నీ ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ గ్రావిటేషన్లో మనకు మోషన్ ఆఫ్ ది శాటిలైట్ అలాగే వాటి టైం పీరియడ్ అండ్ ఎనర్జీ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది. అదే డిలీట్ చేసినటువంటిది ఏంటి అంటే జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్స్ డిలీట్ చేశారు. జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్స్ అంటే మనకు పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఉన్నాయి కదా, అలా మనకి ఏంటంటే జిఎస్ఎల్విలో జియో స్టేషనరీ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇది ఇక్కడ డిలీట్ చేయడం జరిగింది. whereas these are added. Then again the ninth chapter, mechanical properties of solids. Mechanical properties of solids. So ఇందులో nothing is added, whereas deleted వచ్చేసరికి shear modulus of rigidity
and Poisson ratio. Shear modulus. Say modulus of rigidity ఉంది కదా, అది డిలీట్ చేశారు. అలాగే Poisson ratio is deleted and elastic energy also deleted. So elastic energy also deleted. So again, 10th chapter, mechanical properties of say fluids. Mechanical properties of fluids. So ఇందులో అడిషన్ ఏం లేదు, బట్ డిలీట్ చేసినటువంటి టాపిక్స్. సో మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ టాపిక్స్ ఆర్ యాడెడ్. యాడ్ చేసినవి ఏంటి అంటే ప్రెజర్ డ్యూ టు ఫ్లూయిడ్. ప్రెజర్. సో ప్రెజర్ అనే టాపిక్ యాడ్ చేశారు. ప్రెజర్ డ్యూ టు ఫ్లూయిడ్. అలాగే పాస్కల్స్ లా అండ్ ఇట్ అప్లికేషన్. పాస్కల్స్ లా అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్. పాస్కల్స్ లా అండ్ అప్లికేషన్ రెండు యాడ్ చేస్తూ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆన్ ఫ్లూయిడ్. ఈ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ say gravity on fluid. Gravity on say fluid. So this topic is also added. Then what is deleted? So మరి ఏం delete చేశారు అంటే effect of gravity is added. So deleted వచ్చేసరికి Reynolds number అనేది delete చేశారు. Reynolds number deleted అనమాట. Reynolds number ఇది delete చేశారు. ఇది 10th chapter. And if you see the 11th chapter, మనకు thermal properties of matter. So thermal properties of matter. So in thermal properties of matter you have anomalous expansion. అంటే ఇక్కడ అడిషన్ ఏం లేదు, బట్ డిలీటెడ్ వచ్చేసరికి anomalous expansion. Anomalous expansion. అలాగే థర్మల్ కండక్టివిటీ. థర్మల్ కండక్టివిటీ అండ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. సో ఇవేం లేవు, ఇవన్నీ డిలీటెడ్ అనమాట. సో థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నథింగ్ ఈజ్ యాడెడ్, but anomalous expansion. So thermal expansions and greenhouse effects were deleted. Again, if you say thermodynamics, in thermodynamics, no topic is added, whereas heat engines and refrigerators were deleted. Addition em ledu, but heat engines and refrigerators అనే టాపిక్స్ ఏం చేశారంటే డిలీట్ చేసేసారు. సో చాలా వరకు మనకి ఇప్పుడు సిలబస్ బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ ప్రిపరేషన్ అనేది మీకు ఉండాలి. సో మనకు కూడా ఏంటంటే అప్డేట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ సిలబస్ ప్రకారం మనకు యాప్లో క్లాసెస్ ఉంటాయి, వాటిని చూసుకోండి. దెన్ కైనెటిక్ థియరీ. సో ద కైనెటిక్ థియరీ ఇందులో యాడ్ చేసింది ఏంటంటే ఆర్ఎంఎస్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ స్పీడ్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ స్పీడ్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ అవగాడ్రో నెంబర్. సో ఇవేంటంటే యాడ్ చేశారనమాట. సో ఇవి ఉన్నాయి. మరి డిలీట్ ఏం చేశారు అంటే చూస్తే మనకు in a kinetic theory delete అయితే ఏం చేయలేదు. సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దెన్
14th, if you take oscillations, in oscillations, addition అయితే ఏం లేదు. Addition is as it is. Delete చేసింది ఏంటి అంటే forced oscillations and dampulations అనేవి ఉన్నాయి మనకు. ఇవి ఓన్లీ క్వాలిటేటివ్ ఐడియాస్ అన్నమాట. ఈ క్వాలిటేటివ్ ఐడియాస్ని మాత్రం స్టడీ చేయాలి. జస్ట్ లైక్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్. బట్ రెసొనెన్స్ అనేది డిలీట్ చేసేసారు. రెసొనెన్స్ అంటే డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ జస్ట్ ఐడియా అయితే ఉండాలి అనేది టాపిక్. అండ్ దెన్ వేవ్స్కి వచ్చేసరికి వేవ్స్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇది చాలా మంది ఇబ్బందిగా ఫేస్ చేస్తుంటారు. సో ఈ టాపిక్ అయితే డిలీట్ చేయడం జరిగింది. సో చాలా వరకు టాపిక్స్ అనేవి ఈ విధంగా మనకు ఈ వేవ్స్ అండ్ ఆసిలేషన్స్లో, సో మోస్ట్లీ ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి ఇవి మనకు డిలీట్ చేసినటువంటి టాపిక్స్ అండ్ అడిషనల్ టాపిక్స్. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ డిలీట్ చేశారు కంపేర్డ్ టు ద టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ యాడెడ్. సో again, if you see, in a 12th standard, in a 12th class, the topics which are added is, especially in electrostatics, say the first is like electric charges and the fields. In electric charges and the fields, సో ఇందులో మనకు యాడ్ చేసింది అయితే ఏం లేదు, కొత్తగా ఏమి యాడ్ చేయలేదు. బట్ డిలీట్కి వచ్చేసరికి కూడా మనకు చేంజ్ అయితే ఏం లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది సిలబస్. సో అలాగే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్, పొటెన్షియల్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ మనకు అడిషన్ అనేది ఏం లేదు, రెస్ డిలీట్ అనేది మనం చూసినప్పుడు ఫ్రీ చార్జెస్ అండ్ బౌండ్ చార్జెస్ ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్. సో ఫ్రీ చార్జెస్ అండ్ బౌండ్ చార్జెస్ ఇవి ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్, అంటే ఈ టాపిక్ లేదనమాట. సో ఇది డిలీట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే వాండర్గ్రాఫ్ జనరేటర్స్, ఈవెన్ ది వాండర్గ్రాఫ్ generators. So these topics were deleted. Then if you see the current electricity, so the topics as it is ఉన్నాయి. So nothing is added. Whereas deleted వచ్చేసరికి there are many topics were deleted. ఏంటంటే ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ఇన్ మెటాలిక్ కండక్టర్, ఎలాగే ఇక్కడ కండక్టర్స్ సంబంధించి బౌండ్ చార్జెస్ డిలీట్ చేశారు. తర్వాత ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ఇన్ ఏ మెటాలిక్ కండక్టర్, సో మెటాలిక్ కండక్టర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ డిలీట్ చేశారు. అండ్ కార్బన్ రెసిస్టర్స్, కలర్ కోడ్ కార్బన్ రెసిస్టర్స్, this topic is deleted. And potentiometer, principal application to measure the potential difference, potentiometer delete చేశారు and its principal applications. And then this potentiometer applications అంటే మనకు it includes the EMF also for comparing EMF of the two cells, as well as measurement of internal resistance of the cell. So ఇది కంప్లీట్గా పొటెన్షియోమీటర్ అనే కాన్సెప్టే లేదు అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దెన్ సో ద మూవింగ్ చార్జెస్, సో మనకు మూవింగ్ చార్జెస్లో మనకు అడిషన్ ఏం లేదు.
బట్ డిలీట్ వచ్చేసరికి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఆస్ట్రాయిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ magnetic field, oil-stirred experiment, and toroidal as well as cyclotron. These concepts were deleted. Okay, these concepts were deleted. So this 12th class, as per JEE Mains syllabus, we are having a live classes only for 3,000 rupees. So it will be there, as well as those who register for the classes early, they are going to give a free test series of worth of 2,000 rupees. So do it and even share it to your friends as many, so that others also get benefit. And then, this is the next chapter, that is electromagnetic induction. In this chapter, so addition is nothing, it is same. మోస్ట్లీ ఈ 12th క్లాస్లో మనకు ఏ టాపిక్స్ కూడా యాడ్ అయితే చేయలేదు, అన్నీ డిలీటెడ్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ నథింగ్ ఈజ్ డిలీటెడ్, నథింగ్ ఈజ్ యాడెడ్. అదే మనకు ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ అనుకోండి, ఏసీస్లో అడిషన్ అయితే లేదు. దెన్ డిలీట్ వచ్చేసరికి ఎల్సీ ఆసిలేషన్స్ డిలీట్ చేస్తారు. అంటే క్వాలిటేటివ్గా మాత్రమే నేర్చుకోవాలి, నో క్వాంటిటేటివ్, జస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. సో దెన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, EM వేవ్స్. సో అడిషన్ ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, అండ్ ఈవెన్ డిలీట్ కూడా ఏం లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉందన్నమాట. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ తర్వాత రే ఆప్టిక్స్. సో రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మనకు అడిషన్ ఏం లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది. బట్ డిలీట్ వచ్చేసరికి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్, సో డిఫరెంట్ స్కాటరింగ్స్ ఆఫ్ లైట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి. అలాగే స్కై కలర్, సే బ్లూ కలర్ ఆఫ్ ది స్కై. సో స్కాటరింగ్ లేదు కాబట్టి మనకు ఈ బ్లూ, వై ద స్కై అపియర్స్ బ్లూ అనేది కూడా లేదనమాట. అండ్ దెన్ ఈవెన్ రెడిష్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ది సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. సో అగైన్ హ్యూమన్ ఐ, ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అండ్ అకామిడేషన్. హ్యూమన్ ఐ అనేది లేదు. సో మేబీ ఇది ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అండ్ అకామిడేషన్, అంటే ఇది మేబీ హ్యూమన్ ఐ అనేది నీట్ ఉండొచ్చు. సో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అండ్ అకామిడేషన్, సో ఈ టాపిక్స్ కూడా డిలీట్ చేయడం జరిగింది. అంటే మనకు ఈ మయోపియా, హైపర్మెట్రోపియా యూజింగ్ లెన్సెస్ అనేవి ఉండవు అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కరెక్షన్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ కూడా, అంటే కరెక్షన్ ఉంటాయి కదా, కరెక్షన్ ఆఫ్ ఐ డిఫెక్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఐ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి దాని ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ కానీ వాటి ఎఫెక్ట్స్ అలాగే కరెక్షన్స్ ఇవేవి కూడా రే ఆప్టిక్స్లో లేవన్నమాట. So now
So if you see the wave optics, in wave optics, topics where nothing is added. So if you see the deleted, ఏంటంటే మనకు deleted లో law of reflection and refraction using Huygens principle ఉంది కదా, అది డిలీట్ చేశారు. అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ లా ఆఫ్ రీఫ్రాక్షన్ బై హైగెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అనేటటువంటి ప్రూఫ్ ఉండే, సో అది లేదనమాట. సో దట్ ఈస్ నాట్ దేర్. అండ్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ టెలిస్కోప్. సో రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ సే మైక్రోస్కోప్స్ అండ్ టెలిస్కోప్స్, ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా లేవన్నమాట, డిలీట్ చేశారు. దెన్ కమింగ్ టు ద 11th వన్, మనకు డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్. సో డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ say radiation and matter. సో ఈ టాపిక్స్ లో మనకు సే అడిషన్ అయితే ఏం లేదు, బట్ డిలీట్ వచ్చేసరికి సే డేవిసన్ జర్మన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ డిలీట్ చేశారు. సో డేవిసన్ అండ్ సే జర్మన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది డిలీట్ చేయడం జరిగింది. Then if you see the next chapter, that is atoms. So in atoms, all are as it is. So addition em ledu, deletion kuda em ledu, as it is unnai. So ante unnavanni unnai annamata, like addition aithe ledu, fine. And then nuclei, in nuclei addition aithe em ledu. సో మనకు అడిషన్ ఏం లేదు, డిలీట్కి వచ్చేసరికి ఐసోటోప్స్, ఐసోబార్స్, ఐసోటోన్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్. సో ఐసోటోప్స్, బార్స్ అండ్ టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా డిలీట్ చేశారు. అలాగే రేడియో యాక్టివిటీలో ఉన్నటువంటి మనకు డికేస్, ఆల్ఫా డికే, సో బీటా డికే, సో గామా డికే, అలాగే ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద డికేస్, డికేకి ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్, సో ఏం లేవన్నమాట. సో ఈ న్యూక్లియర్ అనే చాప్టర్లో మనకు ఎస్పెషల్లీ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో ఇవన్నీ మనకు డిలీట్ చేయడం జరిగింది. And then if you see the 14th chapter, that is semiconductors. So semiconductors, or even you can say the semiconductor devices and electronics. So ఇందులో చాలా టాపిక్స్ అనేవి డిలీట్ చేశారు. సో అడిషన్ అయితే ఏం లేదు, బట్ డిలీటెడ్ అనేది చాలా ఉన్నాయి. సో if you see what are the topics deleted అంటే మనకు ఎనర్జీ బాండ్స్ ఇన్ సాలిడ్స్. సో ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ అనేది డిలీట్ చేశారు. సో దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ క్వాలిటేటివ్ ఐడియా, అంటే క్వాంటిటేటివ్గా కాకుండా జస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది మాత్రం నేర్చుకోవాలి. దెన్ ఈ కండక్టర్స్ అంటే ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ దృష్ట్యా మనకు యూ కెన్ సే ద బ్యాండ్ థియరీ అంటాం, వాటిలో ఎనర్జీ బ్యాండ్ ఫార్మేషన్ మనకు చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఇన్సులేటర్స్ అంటే ఏంటి, సెమీ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, బేస్డ్ ఆన్ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ అనేది ఉండదన్నమాట. అలాగే మనకు ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్స్, సో ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్, సో ట్రాన్సిస్టర్ క్యారెక్టరైజేషన్స్, అలాగే ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నటువంటి హౌ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఇట్స్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది, సో వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, వాటి హౌ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్, ఎస్పెషల్లీ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్, ఈ టాపిక్ అయితే ఉండేది. సో ఈ టాపిక్ కూడా మనకు డిలీట్ చేశారు. అండ్ దెన్ ఆసిలేటర్స్
how the transistor is working as an amplifier as well as oscillators, and how the transistor is as a switch. So transistor can be used as a switch, as an amplifier, as an oscillator. సో అంటే ట్రాన్సిస్టర్ అనే టాపిక్ కంప్లీట్గా లేదు కాబట్టి, అంటే ట్రాన్సిస్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లేవు. అలాగే అది ఎలా అప్లై చేస్తుంది, యాజ్ అన్ యాంప్లిఫైరా లేదా ఆసిలేటరా లేదా స్విచ్చా, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ జేఈ మెయిన్స్ 2024లో అయితే లేదు అనేది మనకు క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఎస్, సో నౌ యాజ్ పర్ న్యూ సిలబస్ we are going to take the classes. Okay, so please attend for our live classes, especially in a Bhaskar Photon EduHub. So I will give an app. So we are going to live classes. So as per physics new syllabus, so many of the topics were deleted. Only few topics were added. So as per new, few topics were added, but in coming to the 12th class, no topic is added, but deleted topics were many. Okay, so as per new, this one, so physics crash course which we are going to start from 22nd November. So that is based on the new syllabus, say JEE. It is useful for session 1 as well as session 2. So even it is useful for say IIITHYd Hyderabad or even BITSAT, say even for different competitive exams like VAT, SRM or EAMCET, even JEE, NEET, అన్ని టాపిక్స్ కి కూడా ఈవెన్ COMEDK అన్నిటికి ఉపయోగపడుతుంది. సో 22nd November నుంచి క్లాసెస్ అన్నవి ఉంటాయి. సో ఐ విల్ బి గివింగ్ ఎ లింక్. ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ 3,000 rupees, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ కోర్స్ ఫర్ 6 months. సో విషయం ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్న టైంలో తప్ప మిగిలిన టైంలో ఉంటుంది. సో వీక్లీ 5 days క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో 2 daysలో మీకు ఈ టెస్ట్లు అనేవి ఉంటాయి. సో వీక్లీ టెస్ట్లు అనేవి ఉంటాయి. అలాగే మీకు డిఫరెంట్ టాప్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నటువంటి స్టడీ మెటీరియల్, ఈ కాపీస్, ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు ఇస్తాం. అలాగే మీకు ఏంటంటే మాక్ టెస్ట్లు అనేవి కూడా ఎవరైతే ఈ ఎర్లీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఒక 30 members-కి సుమారు 2,000 rupees కంటే ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి మాక్ టెస్ట్లు అన్నవి మీరు ఫ్రీగా ఆన్లైన్లో కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఏ విధంగా అయితే మీరు జేఈ మెయిన్స్ కానీ లేదా డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఎలా రాస్తారో ఆ ప్యాటర్న్లోనే మీకు ఫ్రీ టెస్ట్ అనేవి మోర్ దాన్ 2,000 rupees-కి వర్తి ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ 30 members-కి అయితే ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో డూ స్టార్ట్ ఎర్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్. సో చెక్ ది డిస్క్రిప్షన్ బిలో యాజ్ వెల్ యాజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్. సో డౌన్లోడ్ చేసుకొని భాస్కర్ ఫోటాన్ EduHub మీరు గూగుల్లో ప్లే స్టోర్లో సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ నేను లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. సో మీరు అందులోకి వెళ్ళి లాగిన్ అయ్యి ఈ 6 months కోర్స్ని ఎర్లీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మీ అందరికీ కూడా లైవ్ క్లాసెస్ అనేవి అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. సో ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఏ అనదర్ బోర్డ్. సో డ్యూ టు పవర్ ఇష్యూ వల్ల మనకి ఏంటంటే లైక్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్, బట్ యూ హ్యావ్ ఏ రెగ్యులర్ బోర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ even tab also, you have a notepad also for the classes. So rendu kuda meeku upayogapadayi. So do register early as well as share this video to as many friends, right? Alage app ni download cheskondi. So description box lo link aithe istanu. Alage manaki entante ee app lo meeru ఏ టాపిక్ అయినా మీరు యానిమేటెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో లైక్ ఫిజిక్సే కాదు, మ్యాథమెటిక్స్, లైక్ కెమిస్ట్రీ, ఈవెన్ అదర్ టాపిక్స్ ఆల్సో మీకు 12th standardలో వెరీ లెస్ అమౌంట్కి లైక్ 200 rupees, ఈవెన్ 200, 300 ఇలా మీకు అంత తక్కువ అమౌంట్కే మీకు ఈవెన్ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ రివిజన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మీకు థింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, రైట్? సో take the benefit of it and we'll start the classes from 22nd November.
say 2023 in evening, say that is from say 6:30 p.m. to 7:30 p.m. regularly, 6:30 to 7:30. So regularly classes ఉంటాయి, weekly 5 days అయితే classes ఉంటాయి, right? So thank you students, thank you very much.